Eccolo qua con noi. Non è questo, ma è questo. FRAN FERMOSO, Movistar Plus Journalist, come dice il nostro sottopancia. Ciao Fran, welcome to Area 52. Thank you very much. I don't know so much about Italian, okay? I didn't go there, you know, when I was a student, I had the opportunity, but I didn't go, and you know, I should have gone. Ecco, bella ci idea. spiega, Fran si scusa prima dicendo che sull'italiano non si sente ferrato, per cui in sostanza è la classica intervista trappola per noi, perché lui capisce esattamente quello che noi diciamo, ma poi si rifugia nell'inglese per raccontarci. Ora, scherzi a parte. Here in Spain, we make a lot of fun about a footballer called Joaquin. He played for Fiorentina a couple of years ago. Yeah. So when I don't know, I mean, here in Spain, that video was everybody saw it. So Joaquin didn't know a shit about Italian, but you know, the journalist went there, put the microphone, and he started to create some words between Spanish, Italian, English, and that was great. Well, Italian is a very. I can do something like that maybe. Yeah, I think you will be perfect with that. So the first question in English, then you can answer as you want. Is about the situation about the standings. We just talked before with our friends, my partners, about the standings that Euroleague has to know the rest of the world, which will be the decision about the Russian teams. What do you think about this thing, this situation? This is a really complicated situation, but we have to consider also where the Euroleague is coming from. I mean, the pandemic, you know, tough years, and this year again, another big problem with the Russian teams. And I don't think there is any other solution that, you know, taking the Russian teams out of the standings and even out of the competition. Everybody knows how important teams like CSKA or even Zenit this year, St. Petersburg can be for the EuroLeague, but I don't see any other solution that taking them out of the standings and even of the competition. And I don't think this is gonna be just for this year. I think this is something for the next seasons as well. Allora, Fran dice che sostanzialmente la situazione è molto difficile, molto complicata ed è stata risolta o verrà risolta comunque con una decisione che, come spesso noi abbiamo discusso, è un po' il male minore, ma anche lui non vede altro che lo scenario con le squadre russe che vengono escluse da questa stagione, ma sottolinea anche probabilmente dalla prossima, perché poi si aprirà lo scenario di cosa accade all'Eurolega dal prossima estate in avanti, e perché comunque anche al discorso finanziario a livello economico le squadre russe erano squadre che portavano delle risorse importanti e quindi bisognerà vedere come si ridisegna il tutto. Let's consider also not only the pandemic during the last 2 seasons, but also, you know, the controversy about who should run the EuroLeague. You know, let's kind of this kind of civil war between the different clubs who want to go to one direction, another direction. So this is a kind of a little crisis for the EuroLeague. E oltretutto tutto questo si incastra in una situazione che era già complessa per l'Eurolega, ci aggiunge giustamente Fran, che riguarda il problema della post pandemia, perché non è che tutto è stato risolto, e proprio mentre stavamo uscendo c'è anche il problema del famoso commissioner, cioè Jordi Bertomeu, che è in scadenza il 30 giugno del 2022 e qualche mese fa gli è stato detto sostanzialmente che non verrà rinnovato, quindi c'è da capire anche chi sarà poi che prenderà il suo posto e con che club alle spalle, perché dopo entrerà ovviamente, si entrerà in tutta una dinamica di politica e quindi poi i club ci faranno sapere sostanzialmente come si andrà avanti. Marza, sono andato bene? Perfecto. Ciao Fran, gracias por estar con nosotros. Allora, first of all, I want to introduce a little bit this guy because maybe not everybody knows, but he's the maybe I don't think anybody knows me in Italia. No. Not a lot. Look at it, the first one. Mazza is a big fan and I really appreciate him, but I don't think I have any relative in Italy, so I don't think anybody knows me. No, they know you. We have the first question from El Chacho Rodriguez. Okay.
And Joachim. Not everybody knows that this guy that is making the same job that Elle is doing, because Elle is the commentator for Sky Sport and Fran for Movistar Plus, but he's the inventor of some of the, let's say, nickname more particular in basketball, like for Eddie Tavares, la montaña más alta de Capo Verde, or for Matt Costello, El Costellazo, every time que Costello makes a great play, or Don Rodolfo Fernandez for the play by Rudy Fernandez, Paquito el Marresano, Sylvain Francisco, che Marressa centrata, bravo Marzo. Sì. E ancora Yabusson quando when Yabusele is making big plays. So it's really a show when he's making la narración de los partidos. It's really a big show from this guy. You should be very well known in Italy, but you will be, I'm pretty sure about that. Then more. I appreciate it. Thank you very much. Elle is a great paddle player, and you too. I was until 2 months ago. Why? Yes, What happened? And then? Alberto knows how injured I arrived to the Spanish Cup, with the crutches, trying to walk. I mean, probably the audience, the public didn't realize, because in TV everything is a lie, that. But out of the scenes, I was with my crutches, and it was kind of tough, those 4 days. Ok, quindi infortunio giocando a padel. Let's go to the question, Fran. I would say, looking at the first 4 teams, top team of Euroleague, all of them except Barcelona had a bad series of 4 losses in a row. It happens to Olympiacos, it happens to Milan, it happens to Real Madrid in different timing. Barcelona is the only team that just lost 2 games in a row late in the end of October. Do you think that this is something that is can be considered as a difference, making Barcelona 1 step ahead of the other teams? And which can be the impact of Dante Exum and Alex Abrines coming back from a 5 months injury on this team? I think it's a little bit underrated, the impact of these 2 guys. Yeah, about the first question, totally yes. I see the Barcelona right now, like a perfect or almost perfect machine. We are arriving to the most important moment of the season, and they are at the best shape of the season, which is what Sara Jasikevičius wanted for sure. I'm always calling them soldiers of Saras, because that's what they are. They are soldiers for Saras. I know, that this is not a good moment to use kind of war terminology, unfortunately, but they are always doing what he wants. And they have a almost full roster, even if they don't have Corey Higgins or Pierre Oriola. But right now they are at a great moment. So great tactic. They are great tactically, great also physically, and it's just the moment of confidence that the shooters have. Brandon Davis, Nikola Mirotic. We saw him every weekend in Spain and also in Euroleague. So even if the standings, we can just see that it's a matter of 2 wins or 1 win, that I see a big difference between Barca and the rest of the teams that are trying to get to the Final Four. So for me, Barcelona right now is the favorite. And I was surprised about Dante Exum. You know that I'm also broadcasting the NBA for the last 8 years here in Spain, and for sure we know Dante Exum. And at the first moment, I was surprised about Dante Exum arrival, because this kind of move is not so usual for a Barcelona team. First experience here in Europe for a player who doesn't have this kind of shooting, for example, who should be or could be important for Barca, but he has a great basketball knowledge and great defensive skills, and this is what Barca and Saras are using him. So especially without Corey Higgins, of course they are totally different, but Dante Exum is also at the best moment of the season, and he's going to be here until the end of the season, at least, even if not for the rest the next years.
Ok, quindi Fran ha detto che per quanto riguarda il Barcellona, io gli avevo chiesto se il fatto che avesse perso solamente 2 partite in fila, mentre le altre 3 squadre che appartengono alle migliori 4 di Eurolega ne hanno perse almeno una volta 4 di fila, facesse la differenza. Lui dice sì, assolutamente. In questo momento lui considera, come ripete spessissimo nelle sue telecronache, i giocatori di Jasikevicius, i soldati di Jasikevicius. Ha anche sottolineato come non sia esattamente il momento migliore per usare terminologie come soldati eccetera eccetera, chiaramente adesso, però intende che stanno facendo esattamente quello che lui chiede e quindi li vede decisamente un passo avanti rispetto alle altre squadre. La fiducia che hanno i tiratori. Poi gli ho chiesto dell'impatto di Dante Exum in questo momento. Lui dice: sono sorpreso, io seguo anche, faccio le telecronache dell'NBA da tanto tempo, sono rimasto sorpreso all'inizio perché era un giocatore che aveva delle caratteristiche che potevano non essere quelle ideali per questa squadra in questo momento, ma in realtà sta dando tante cose importanti, soprattutto in mancanza di Higgins, dal quale è diverso, ma sta dando un contributo assolutamente importante. Also talking about his attitude, he was a number 5 pick, some years ago. He's coming from the NBA. He was had a great potential in the past. So in his first experience in Spain and in Europe, we could think, hey, this guy is going to have a great ego. It's not going to be easy for Saras, to deal with his ego and his personality and his ball quota. But it's the opposite. He's another soldier for Saras. And he's performing great. Sì, ha aggiunto che appunto riguardo a Exum bisogna valutare anche quella che è la sua attitudine, magari potevi non aspettartela esattamente da uno che è stato quinta scelta assoluta, ma è praticamente uno degli uomini di Saras in cui c'è fiducia reciproca eccetera eccetera. Vi aggiungo solo che incredibilmente ieri Saras, dopo il primo tempo con Gran Canaria 61-28, ha detto sono soddisfatto, e sentire Jasikevicius dire sono soddisfatto è qualcosa di assolutamente inusuale. O aveva bevuto oppure sul più 33 61-28. Cosa dovevano fare? Vai Paglia. Ciao Fran. Just talking about the rest of the team, so maybe we are going to talk now, but I would be more worried if I was a Real Madrid fan, because they are in serious problem right now. But we will ask you. Okay, by the way, bravissimo. What a memory by Alberto. It's awesome. I was thinking I should give a shorter answer next time, but Alberto, hey, your memory is... He remembers everything. It's amazing. Yeah, he's known as the coscienza of Area 52. The coscienza, the soul. So you cannot fail with him. The soul, the memory, all mixed together. Yes, but if you put together the soul, the memory, it makes just an old man. Nothing more. Non prenderla così. That's the point. Vai, Paglia. Ciao Fran, my question is very simple. Talking about Real Madrid, they had an amazing first half of the season. They seemed unbeatable at the moment, at one time. What happened then, in your opinion? And do you think that Pablo Laso's era is really over in Madrid? No, I don't think so, or I hope it's not over. But even if the question is simple, the answer is not so simple. But my opinion is that Pablo Laso is an offensive mind, and the roster he has this season is more of a defensive roster. Okay, of course, these players have great offensive talent, but the skills, the capacities that this roster has they are more brilliant in defense, and they are just trying to adjust. But I'm surprised about this offensive crisis of Real Madrid, even if the last weeks or yesterday against Manresa or some of their games against Valencia, and of course also in Euroleague, sometimes they are scoring like in the good times, but they are not controlling the games because of the offense, and not even in defense, even if they have my opinion, the most dominant guy in defense, that is Walter Tavares, la montaña más alta de Cabo Verde. Okay. But this is a serious crisis for them, and I don't know what Lasso is going to do. I hope he's going to have the confidence of the club, because he deserves it.
he came in 2011, so this makes 11 seasons, you know, with almost 2 trophies per season. So, I mean, Real Madrid, you know, has a glorious past, but Lasso's era is the best of his history. So I hope he has the confidence, but I think they don't know how to solve this problem right now. We are arriving to the most decisive moment of the season. Ho chiesto a Fran della situazione Real Madrid e della tanto chiacchierata situazione di Pablo Laso. Per lui non è chiusa l'era appunto di Laso, che è iniziata nel 2011, ma ha un pensiero abbastanza anche interessante, no, sulla costruzione del roster del Real, ovvero Pablo Laso è una grande mente a livello offensivo, le sue squadre hanno sempre giocato molto bene a livello offensivo. Secondo Fran invece il roster di quest'anno del Real è invece composto da giocatori che ne fanno più difensivi, diciamo, e appunto Tavares è l'emblema di questa caratteristica appunto del roster. In questo discorso c'è da considerare comunque il fatto che durante la stagione il Real abbia fatto comunque delle ottime prestazioni a livello realizzativo, ma secondo lui non ha dato mai l'impressione di poter controllare la partita, controllare il ritmo della partita, ed è difficile risolvere problemi di questo tipo a questo punto della stagione, quindi visto che stiamo entrando nella parte cruciale appunto. And also let's talk about the lack of shooters, that's first, and the lack of really true point guard like Lasso had in the past. He had Facu Campazzo, he had Chacho Rodriguez, he had Luka Doncic. So let's say that even during, or Sergi Giu in his best moment. So let's say that during these 11 years, I will say that this is the first time that Lasso doesn't have a point guard that he has his true confidence, his full confidence. So he has Thomas Hertel, that, you know, he is a great scorer, but he doesn't play so much for the team. He has Nigel Williams-Goss, who is great physically, but, you know, sometimes he has been out of the roster. Carlos Alocen is still young and also injured. Juan Núñez, great prospect, but just 17 years old. And Sergi Giu, Fabian Cosset with some injury problems. I mean, Alberto Abalde, he has some other perimeter players who are not true point guards, but can help, but they cannot run the team for 40 minutes or 30 minutes. So that lack of shooters and that lack of a true point guard are two main problems as well. Gli altri due problemi che ha aggiunto Fran, secondo lui, sono la mancanza di tiratori, come ne ha avuti in passato il Real, ma soprattutto anche la mancanza di vere point guard a cui affidare la squadra. In passato ci sono stati citati, i nomi li avete sentiti: Facu Campasso, il Chacho Rodriguez, Doncic ovviamente. Quest'anno non c'è un vero giocatore a cui Laso possa dare totalmente, diciamo, la responsabilità della squadra, per diversi motivi. Diversi giocatori sono stati fuori per parecchio tempo, a partire da Williams-Goss, ma anche Alocen, anche se è più giovane. Hertel è un giocatore diverso da quelli del passato, più orientato magari a livello realizzativo e a, diciamo, più che penso magari un po' più a se stesso che non a far girare la squadra. E poi via via tutti gli altri, non c'è un vero capo assoluto appunto per questo Real Madrid, e questo può essere un ulteriore elemento, insomma. And there is another weird fact and even funny. JC Carroll, you know, for the last, I don't know how many years, 7-8 years, he's been the microwave for Real Madrid. He's been the scorer, the shooter. He's still on the website of Real Madrid. So he's still on the website. Yeah, this is really weird because he's not with the team. He's in his farm in Utah, in USA. But, you know, Real Madrid decided not to take him out of the website just in case he was coming this season. We are in March, almost in April. You can check it. JC Carroll is on the website, but he's not gonna come. And Real Madrid didn't sign anybody. Of course, it's not easy to find another JC Carroll, even less easy in the middle of the season. But this is a really weird fact. It's Lasso's dream, probably. Maybe.
No, ho aggiunto una curiosità, Fran, riguardante il fatto che sul sito del Real Madrid, nella sezione roster, io non l'ho controllato, non so voi altri, ancora compare il JC Carroll inserito all'interno del roster, quindi ovviamente lui è stato un pezzo importantissimo del Real dell'ultimo decennio, l'ha definito il microonde, no, del Real, capace di segnare molti punti in pochissimo tempo col suo tiro da fuori. E appunto quel tipo di giocatore lì è mancato quest'anno, quella tipologia di giocatore al Real, e rimpiazzarlo ormai non è più possibile, non ci sia riusciti durante l'anno, e insomma è sembrato quasi una speranza continua durante l'anno il fatto di tenerlo. Sì, ma lui è nella sua fattoria e quindi non torna di sicuro. Esatto, E chiudo dicendo che, tra l'altro, i dati che ha evidenziato Fran naturalmente sono molto importanti, e basta guardare la classifica del tiro a 3 punti dell'Eurolega. La miglior squadra del tiro a 3 punti dell'Eurolega, non a caso, è il Barcellona, e il Real Madrid è 15° su 18, cioè soltanto Fenerbahce, Panathinaikos e Žalgiris tirano peggio dei Blancos, che per anni, almeno da quanti anni, adesso ormai un po' che io commento l'Eurolega, sono sempre stati una delle squadre che avevano quella voce statistica sempre molto alta di squadra. Quest'anno questo è un problema strutturale. Certo. Fran, I want to talk with you about some individual players. I'm making you some names: Isaiah Taylor, Ted McFadden, Shannon Evans, Sylvain Francisco, Travel Haynes, Chima Moneke, and maybe Janan Musa at a different level. All these names are having a breakout season in Liga Endesa. All of them are fantastic. Which one you see most probably as a real Euroleague protagonist in the next seasons? My opinion, Janan Musa by far. I've been following Janan Musa because he's from the same year than Luka Doncic, 1999. So I know the story. They have been comparing. Everybody was comparing both players for a long time, but you know, you can put yourself on the skin of Musa. Everybody's comparing you with Doncic, and you see, you know, how this Doncic is growing, and he becomes one of the best players of the NBA. And you don't have a spot with Brooklyn Nets. You don't have your place in the NBA. You have to come back to Europe. You go to Anadolu Efes. You have no minutes there. You have to go down another level and go into Brogan, who just promoted to the ACB. So, I mean, he could have a bad attitude or not being a leader, but, you know, he's maturing. He's really maturing. Just 5-6 years ago, they told me that he was checking his stats every weekend, you know, comparing his stats with Luka Doncic's stats, because Doncic was, you know, starting to grow a lot. So those times are over. Right now, Janan Musa is a really mature player, 22, almost 23 years old, and he's leading a Brogan team that, you know, they don't have a great talent, they don't have a deep roster, but they are really competing to also qualify for the playoffs, and they just made the Copa del Rey. So I see right now Janan Musa ready for the next level. You know, I don't know if to lead right now, you know, a team like Barcelona or Real Madrid, maybe that's too much. But, you know, maybe the intermediate level, you know, to lead a team to qualify for the playoffs in the Euroleague, because that's another question. We saw that Janan Musa can perform great when he's the best option, the first option of a team. But can he do the same if he's just the second or the third option of the team? I hope the answer is yes, because I really trust in his potential. Ho fatto una domanda a Fran facendogli dei nomi di giocatori che stanno avendo una stagione straordinaria in Liga Endesa, diversi nomi, c'era anche quello di Janan Musa, e lui dice che rispetto a tutti gli altri, Taylor, McFadden eccetera, Musa è quello che vede sicuramente al protagonista in Eurolega in un futuro abbastanza prossimo. Ci ha raccontato anche quali sono state le difficoltà di Musa, che avendo praticamente la stessa età è sempre stato paragonato ad un Doncic che è esploso subito, e quindi ha ricordato come si dicesse che qualche anno fa, 4-5 anni fa, 5-6 anni fa, lui stesse controllando le sue statistiche, paragonandole a quelle di Doncic, e chiaramente quello poteva essere un problema. Adesso lo vede molto più maturo,
ha avuto dei problemi perché è andato in NBA, non ha trovato il suo spazio, è tornato in Europa, è andato all'Efes dove non ha trovato minuti, ha dovuto scendere un po' di livello andando in una squadra che comunque è neopromossa in Liga ASB come il Breogan, e dopodiché però lì ha trovato il suo spazio e sta dimostrando di essere un gran giocatore. Adesso la domanda, diciamo, il dubbio che può esserci ulteriore è quello: andare in Eurolega, magari Fran diceva Real Madrid o Barcellona possono essere dei passaggi troppo elevati al momento, troppo in là, magari un livello intermedio può essere ottimo, e quello che ci si deve chiedere è: lui sta performando alla grande a Breogan, dove è la prima opzione, sarà in grado di fare lo stesso quando non sarà la prima opzione ma sarà anche la seconda? Questo lo vedremo. Vai, Paglia. Yeah, the key is that he's not just a great scorer, but also a creator, which makes a huge difference. And another funny fact about his story is that he has right now the same coach who had 6 years ago in Cedevita Zagreb, when in Cedevita Zagreb he was, you know, for those tough moments where he was comparing himself with Doncic. He was not even player for coach Veljko Mrsic back then in Cedevita Zagreb. And 6 years later, you know, he's one of the stars of the ACB, playing for the same coach who didn't put him on court back then. Right now, he's one of the stars and he's leading Brevan. Certo, c'è anche sottolineato la particolarità del fatto che lui adesso è lo stesso allenatore che aveva 5-6 anni fa, quando al Cedevita non giocava sostanzialmente, e adesso sta giocando da stella assoluta in Liga ASB. Vai, Paglia, che poi dobbiamo liberare Frank, e so che dopo le 6 è già tardi, se vogliamo. Frank, if you have 2 minutes more, we have last question. If not, it's not a problem. Please, go ahead. Okay, my last. With many players on the market from Russia and Ukraine, the only team that made big movements was Virtus Bologna with Hackett and Schengelia. Were you surprised by the fact that, I don't know, Valencia, Gran Canaria, or other teams like this didn't make something similar? Yeah, that's a good question. I talked about this with one of the general managers of an ACB team who is playing in Euroleague. So 3 options you have. Okay, and he told me, you know, he told me exactly the same, that he was surprised about this, but he also said, hey, these Virtus guys have good money. I don't know how much money they put on Schengelia and on Daniel Hackett, because also they told me that it's not such a great money. But also they are saying in Spain that maybe Schengelia could move to Barcelona next season. So there are a lot of rumors, because, for example, I don't see compatible right now Schengelia and Nikola Mirotic at the same moment on court, right? Because, you know, Schengelia, he's a dominant force inside, that he's not consistent on his 3-point shooting, and Nikola Mirotic cannot be that inside presence. So I don't know if Saras also, let's talk about defensive skills, because, you know, maybe Saras want, you know, players that are more powerful on defense. So let's see what happens. But I'm surprised that Real Madrid, that they didn't make any move, considering that they knew that the season was not going well. Of course, they were first qualified or second in ACB, and the same for Euroleague, top 1 or top 2. But they knew that things were not working. So I guess that they were confident that at some point the roster, the team was going to make a click, but that click didn't happen yet, and I don't think it's gonna come. So let's see what they do. But I don't think Lasso has lived these tough moments in these 11 seasons in Real Madrid. Ho chiesto a Fran se è rimasto sorpreso dal fatto che nessuna delle spagnole ha pensato a fare dei movimenti di mercato da giocatori in uscita dalla Russia o dall'Ucraina, come ha fatto la Virtus Bologna con Hackett e Schengelia. Mi ha confermato che anche lui è rimasto sorpreso e che ne ha parlato con un general manager di una delle 3 squadre spagnole di Eurolega, poi quindi tiriamo un po' ad indovinare. Esatto. E che questa stessa persona appunto gli ha detto di essere rimasto a sua volta sorpreso del fatto che nessuna tra le altre abbia appunto tentato di mettere dentro qualcuno. Si è parlato del rumor di Schengelia al Barcellona, personalmente lui è un po' dubbioso sulla coesistenza con Mirotic, appunto proprio perché parliamo di 2
2-4 fondamentalmente, che in maniera diversa però sono comunque dominanti alla stessa maniera, per non parlare poi anche del lato difensivo della questione, oltre che di quello offensivo. E si sarebbe aspettato qualche mossa dal Real Madrid per cercare di fare, appunto, di compensare un po' i problemi che sta avendo in questa fase, ma evidentemente il Real avrà pensato che questa squadra, visto il roster lungo a disposizione, potesse fare quel salto, potesse avere quel click, insomma, ad un certo punto della stagione. Quel click ancora non è arrivato, e quando arriva non lo sappiamo. Fran ha detto che non arriva. Ecco. Secondo me. Però vediamo, non si può mai sapere. You never know the basketball in general. I mean, maybe they make that click on defense, but on offense, I don't think this is going to change, because you don't see that they have that automatic moves, and that fluency. You don't see things that you see with Barcelona. So of course they have talent, but they are not running so much. So they need to dominate on defense, and Lasso's teams have dominated on offense, not on defense, during these past 11 years. So this is a great challenge for Lasso, and we are almost in April, and they didn't solve these problems. Of course, we could say that, yeah, things are working. They are still top 2 in both ACB and Euroleague. But, the sensations, the feelings are not positive. Yeah, and the 4 straight Clásicos they have lost also, I think, in their head during the season. They have another one in April 10. April 10, so just in 20 days, they have another Clásico against Barcelona in ACB. Good luck! Fran, thank you so much. Ci vediamo magari in italiano prima dei playoff, quando avremo le magnifiche 8 e facciamo una puntata con il pronosticos, come si dice in Spagna. No? It will be my pleasure, and I promise next time I will be 1 hour or 1 hour and a half, or as much as you want. Okay. I mean, if Alberto can translate like I saw, I'm ready. I'm ready for really long answers. Thank you so much. Thank you, Fran. Gracias. Ciao, ciao.